Hello and welcome to the highlights of the 117th Richmond Mahinda Lovers Quarrel 2022. Mahinda College won the toss and they chose to bowl first. පන්දුවක් ඉදිරියට තිබෙනවා පළමු පන්දුවාරයේ කළු පහන පන්දුව යවන්නේ ඕවර් ද විකට් ආකාරයෙන්. අවර පහරක් එල්ල ගන්නවා පන්දුව ඇදී යන්නේ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයට එක් ලකුණක් වේගවත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. දිවෙනවා. ඕවර් ද විකට් ආකාරයෙන් පන්දුවට පහරක් එල්ල කරා පන්දුව එක එල්ලේ යදී යනවා. ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයට සමගින් තරගයේ ප්‍රථම හතරේ පහරය තරින්ද නිර්මාණයේ පිටේ එසේ වාර්තානමයි තමත් එවිට ඔවුන් උත්සාහ කරනවා පන්දුවට පහර එල්ල කරන්න. අවර උඩ පන්දුවක් ලෙසින් ඇදී යන්නේ පන්දුව රැක ගන්නවා. ඒත් සමගින් පළමු කඩුල්ල දැවි යන ක්‍රීඩකයා විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ පුල් පහරකට උත්සාහ කරන්නේ නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ඒ අනුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු කඩුල්ල යාරුවෙන් දැවි යනවා අපිට දකින්න පුළුවන්. ඔහුගේ පන්දු අර්ධකයි පන්දු පහ තුලදී තවමත් ලබා දී තිබෙන්නේ ලකුණු 4ක් පමණයි. අවසාන පන්දුව දහවන පන්දුවාරේ එවර ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන්නේ ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පන්දුව ඇදී යන්නේ 4 සීමාව වෙත. For 2 great days of cricket. Oh, that's a ripper. Edge and taken. That's the wicket Mahindians were searching for. Time with the Nirmal. He goes for one. A punch of the back foot, and what a shot by Bhanuka Manohara. That's his second boundary, and that's a very good shot. That's time right from the middle of the bat, pierce the gap between the point. පන්දු තුන තුලදීම ලබා දී තිබෙන්නේ එක් ලකුණක් පමණයි. ඉස්සදිලා ඉතාමත් විශේෂ පන්දු යැවීමක් ලකුණු ලබා ගැනීමට ප්‍රතිකරුවන්ට අවස්ථාව සලසා දෙන්නේ නැහැ. වර ස්ලොක් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දු ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4ක්. ඒ අනුව to post a competitive total, and here's Shehan again. And this time an edge. A big appeal, and that's the big wicket of Bhanuka Manohara. He would be really disappointed, and that's the start that Mahindians were searching after lunch. And look at Here's Shehan Hasaranga again in his 10th over. Just flicks and goes straight to the boundary from Tarinder Nirmal. An experienced shot there from the batsman. the way he's bowling. This Sweeps and sweeps well. That sails over the boundary for a maximum, and that's the first maximum. But the deep fielder signals a boundary, so it will be a boundary for Richmond College. And with that boundary, Tarinder Nirmal moves up to 48. Nirmal previously played a couple of times. It's really been a very good innings. This has been a very good feature. This time into the cover region and going back to the second. And that's well run. And with that, Tarinder Nirmal brings up his half century. What an impressive innings this has been. Came as the opener, and he has seen his mates at the other end getting out, but he has stood among the storm. එහි පස්වන ස්ථානයේ රැඳී සිටිනවා ලකුණු 234ක් රැස් කරමින්. ඒ වගේමයි ගත්තොත් පන්දු යැවීමෙන් ශරොන් අභිෂේක් එවර ඉල්ලීම සාර්ථකයි. විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක්. ජොනෙත් කෞශල් දැවි යනවා යනුව කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වෙන්නේ විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක්. එවර දිනුර කළු පානගෙන් අපි දැක්කා ජොනෙත් කෞශල් පන්දු 25කදී තමයි ලකුණු 10 ලබා ගත්තේ. ඔහු උත්සාහ කළා ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කර ගැනීම. අපි දැක්කා යම් අවස්ථාවේදී පුල් පහරක් එල්ල කරන්නේ ලකුණු 4ක්. සිලිමත්ව පන්දුවට පහර දිය යුතුයි. මොකද මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු යවන්න උත්සාහ කරන්නේ කෙසේ හෝ තරින්ද නිර්මාර්ගයේ කඩුල්ල දවා ගැනීමට තමයි. යවර කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් පන්දු ඇදී යනවා කෙලින්ම 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4ක්. තරින්ද නිර්මාර්ගයේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාවට එක්වදී රිච්මන්ඩ් ලකුණු පූර්වයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ යනවා. ඉතමත් සූදානම් නැවතත් ගලු කොටු පොරන්තේ සිට විනිසුරු පසු කරමින් එවර පන්දුව එවර උඩ පන්දුවක්ද. ඒ අනුව දැවි යනවා තරින්ද නිර්මාල්. මහින්ද විද්‍යාලීයට අවශ්‍යවම තිබූ කඩුල්ල තරින්ද නිර්මාල්ගේ කඩුල්ල විනිසුරුවරයා සංඥා කරනවා දැවි යාමක් විදියට. Planning at the moment, but they have to get to a respectable score, and he'll be important in it. That's a very good sweep shot from Shatarpati, and that's a boundary, a much needed boundary for the batsman and Richmond College. And with that boundary, Richmond College scorecard moves up to 141. And end this innings, get into the batting, get into their batting innings, and finish this inning off, because they've done superbly so far. But maybe
just now. Oh, a mix-up. Both the batsmen has stranded on the same end. This is disappointing. This is really disappointing from Richmond College. There was never a second run, and it's the fault of left-handed batsman. A shy down the pitch. The ball goes straight up in the sky, and the field is underneath it. And an easy catch taken. Another wicket for Mahinda. Richmond are sliding here. This is really impressive. And that's another wicket for Mahinda. Richmond loses their seventh, and Danuja comes back and picks up the. ගාලු කොටු පවුරාන්තයේ සිට 61 වන පන්දු වාරය යොමු කිරීම සඳහා මෙන්න දී වෙනවා පන්දු යොමු කිරීමට. එවර පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ස්ක්වයර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ එක් ලකුණක් සඳහා වේගයෙන් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. දෙවන ලකුණ සඳහාත් වේගයෙන් දිවෙනවා. දුවද්දි දවියාමක්ද මා හිතන්නේ චානුත්ය දවියාමක් ලෙසින් සටහන් කරනවා. ඒත් සමගින් බෙද වැටෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය 9 වන කඩුල්ල. මං හිතන්නේ තම තරගයේ ප්‍රථම කඩුල්ල මෙම පන්දු වාරයේ ප්‍රථම පන්දුවේදීම ලබා ගැනීමත් විශේෂත්වයක්. උපහාරයක් එල්ල ගන්නවා. මා හිතන්නේ දෙවි යනවා ඉවර. ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් ගාලී කලාපයේදී. ඒත් සමගින් බිඳ වැටෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ අවසන් කඩුල්ලත්. ඒත් සමගින් නිමාව දකිනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිම. යනුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම ලකුණු 174කට සීමා කිරීමට මහින්ද විද්‍යාලය පන්දු යවන්නන් සමත් වෙනවා. ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් දනුජ. ඔහු මෙම පන්දු වාරයේදී පළමු පන්දුවේ දුවද්දී දැවියාමකට ලක් වුණා. ඒ වගේම 4 වන පන්දුවේදී නාලක ජයවර්ධන නමක පිටිකරුවා දැවියන්නේ අනුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම අවසන් වෙනවා. ලකුණු 174යි පන්දු වාරය 60යි පන්දු 4ක් අවසානයේ. They've bowled Richmond out for 174 and under par score. For the second innings, here we go, Kalpanet Sara. On the pads. Oh, and it's a misfield. They'll get a single off the first delivery. This time, just a drive and goes for the boundary. That's the first boundary for the Mahindians. Look at it again. Just swinging in a touch. Yeah, it was the swing that did him. It was a full toss. Swung in quite. Because of the consistency and the stride takes very long this time. This time goes over the fielder and straight to the boundary. 4 runs of the last of the පැහැබර සෞම්‍ය කාලගුණයක් දිස්සනවා. ඒ වගේම සඳහන් කළ යුතුයි ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ පැවැත්වෙන මේ ගාල පුරවරය ගැන විශේෂයෙන්ම අපි ඒ ගැන සඳහන් කළ යුතුයි. මේ අතර වාරයේ හොඳ පහරක් එල්ල කරනවා ඉවර. පන්දුව ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ ඔස්සේ 4 සීමා දක්වා යනවා ඉවර. පහර පමේෂ් වර්ෂයේ ආදරවන්තයන්ගේ සටන තවිෂ අභිෂේක්ගේ නායකත්වයෙන් පැවතුණු එම තරගය මේ අවස්ථාවේදී උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. අයරින් බිඳ වැටෙනවා මහින්ද විද්‍යාලීය දෙවන කඩුල්ල. මම හිතන්නේ ප්‍රමේෂ් මදුභාෂණ එසේ දැවි යනවා. ඉතාමත් හොඳ උඩ පන්දුවක් එවල කඩු රකින්නා විසින් රැක ගන්නවා. සහයක් දක්වනවා රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායමේ සමාජිකයින්. ඔබට මෙම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලය අතර ඔබට කඩ පහරක් එල්ල ගන්නවා. පන්දුව එක එල්ලේ දිනනවා. ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයේ ඔස්සේ 4 සීමාව දක්වා නාලක ජයවර්ධනගේ ප්‍රථම පන්දුවටම 4 පහරක් එල්ල කරනවා. ඩීප් ස්ක්වාලෙක් සිටි පන්දු රකින්න ස්ක්වාලෙක් කලාපයට යොමු කරන ආති ආකාරයක් අපිට දක්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි ඩීප් ඔව් එවර කඩුල්ලක් පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා අතට ඒ පන්දුව දියන්නේ නාලක ජයවර්ධන. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව දක කවමින් මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ 3 වන කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. ඒ අනුව දක්ෂ පන්දු රැකීමක් දක්ෂ පන්දු යැවීමක්. එනම් චමුත් අත විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක් නාලක ජයවර්ධනගෙන්. The batsman, 2 slips in place. And Nejan take another wicket for Richmond Knights. They are turning on here. A water ball delivery on that occasion. Sharon Abhishek, the highest wicket taker for Richmond College in the 1958 tournament, turning it up on here in the 170 lovers quarrel. And look at the celebration. A very big wicket for Richmond College. And Mahindians are sliding a bit here, losing their 4th wicket. Being economical as well as gaining wickets. First wicket down for him was in his last over. Another wicket gone. This is excellent bowling. Just a repeat of the previous wicket. What a delivery from Sharon Abhishek.
just pitching on the land, a bit of turn, once again got the edge of the left-handed batsman, and the slim fielder does the rest. This is just excellent bowling from Richmond College. Meanwhile, Sharon Abhishek continuing his spell from the fourth end. Drives well on that occasion by Hiruna Mandila, and the ball beats the fielder and goes to the boundary. A much needed boundary for Mahindians, and that would give some confidence for Hiruna Mandila. And with that boundary, Hiruna Mandila, the man on strike. It's really important for him to stick here with Dinura. A shimmy down the pitch, nicely played to the cover region. The second boundary for Hiruna Mandila. And with that, his personal score moves up to 10. And College, obviously, they would love to see another wicket here. Again, a cut shot goes in between the two fielders, going and going, but brilliant effort between the two fielders, and that saves 2 runs for the team. And with that, the play for day 1 comes to an end. Mahinda College, after batting out for 30 hours, is on 68 for the 5 wicket in reply for the 174 runs scored by the Richmond College. And obviously, at the end of the first day, Richmond College would be the more happier side here. With Nalaka Javardhana for Richmond College, he was quite impressive yesterday. He got 2 crucial wickets, and look at his economy. It's under 1 at the moment, and with that the game starts, and Nalaka Javardhana, he's right on the mark from the first ball. One fielder in the deep on the offside. Way too short to start with, and the batsman nicely pulls away towards the deep sky leg region, and that's the first boundary of the day from the bats of Dinrat Kalupahana, and that's a knee. Yeah, that's how one shot affects the mindset of the skipper. And he's given. What a change in bowling. Malcha Tarupati takes the wicket. It's 6 down for Mahinda now. Dinura Kalupahana, the bat. Yeah, that's a more attacking field set by. Now, just as we mentioning a short. Oh, what a catch! The fielder at gully takes the catch. My word, that was brilliant. It was low, it was fast, and the fielder was up to it. Another one down for the Mahinda. Rashid Khan, Adil Rashid. They're all spin bowlers. They're in the top 10 in the T20 format ICC rankings. Well, speaking about Adil Rashid, he really bowled well in that goal test against Sri Lanka, but meanwhile, a boundary for the batsman on that occasion. And the one thing really impressive about Shane Vaughan is the minimal change of his action while bowling those variations. Meanwhile, a much needed boundary for Mahinda College, that time from the bat of Shehan Hasaranga, the first boundary for him, and with that boundary, the 45th over comes to an end. දකින්න ලැබුණේ නැහැ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ තනතිරුවේ. එවර ප්‍රබල ඉල්ලීමක් නැවතත් දෙවියමක් ලෙස සටහන් කරනවා. ෂෙහාන් හසරංග දෙවියන්නේ අනුව කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වෙනවා. ස්වීප් පහරක් එල්ල කිරීමට යාමේදී. එවර සාර්ථකයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නාලක ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් හදවා තිබෙනවා. එවර ෆුල් පහරකට සූදානම් වුණේ. සාර්ථකයි ලකුණු 4ක් මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට දැන් සනටුහන් වෙනවා. ලකුණු තත්ත්වයේ සමගින් ඉහළලාගෙනවා. ලකුණු 119යි කඩලු 8යි. පිටුපසින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පළමු ඉනිමට වඩා මහින්ද විද්‍යාලය පළමු ඉනිම. ඉවර කට් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව එක එල්ලේ ඇදී යනවා ඩීප් පොයින්ට් කලාපයේ වෙත. පන්දුව රැගෙන බාර කරන විට ලකුණු 2ක් ලබා ගන්නවා. එවර දුවදී දෙවියාමක් ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පන්දු රකින්නන් විසින් කඩුල්ල වෙත පන්දුව එල්ල කරනවා. යනුව මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ 9 වන කඩුල්ලයි ඇවරින් දෙවියන්නේ. එවර පහරක් එල්ල කරනවා. ඒත් සමගින් උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. යනුව මහින්ද විද්‍යාලයයි නිමනිමා වෙනවා. නාලක ජයවර්ධනයි නැවතත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ අවසාන කඩුල්ල 52 වන පන්දුවාරයේදී. අනුව මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉනිම නිමා වෙනවා ලකුණු 128කට සියලුම ක්‍රීඩකින්. Sorry, Tarindra back on strike. This time straight. It's taken at fine leg.
Tarinda Nirmal, he cannot believe his luck. A good catch straight into the fielder. He didn't have to move a meter to his right or left. Tarinda Nirmal, the player who played so well in the first innings, has to go back. Another 30, 40 odd runs before lunch break. This time shot that was really impressive from Thamindra Pradeep. Just one leg up and just bam, that went to the boundary. Yeah, just not short enough. You have to go at that head height if you're bowling the bouncer. Near the shoulder height and rolled his wrist perfectly all along the ground. Game of cricket, anything could happen. Again, a big appeal, and given this time, just a faint tickle off his gloves, and the keeper gets a brilliant catch, and that is the second wicket down. Tarinda Nirmal gone back to the pavilion. Yeah, a bit of bounce, a bit of turn for Kushan. Did I take the bat? It did. The umpire signals out the last over before lunch. Thamindra Pradeep has to go. A leading edge. අපට දැක් ගන්න පුළුවන් චනුත්. එකාන්තයක රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ආදිශයන් රැඳී සිටිනවා. එකාන්තයේ මහින්ද විද්‍යාලය ආදිශයන් ඉතින් ඔවුන් ඔව් අවස්ථාවේදී කඩුල්ලක් දැවි යන කඩුල ජනිත් කෞශල් හිරුණගාල්ලගේ පළමු පන්දු වාරයෙන්ම ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් එවර ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කළත් එක ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු රැඳවීමේ අරමුණ චනුත් 22 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් හිරුණගාල්ලගේ ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට මං හිතන්නේ සදිල විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවකට රිච්මන්ඩ් පළ දෙවන ඉනිම ගෙන යාමකට නම් බානුක මනෝහරට මීට වඩා සහයක් අවශ්‍යයි පන්දු යවන්නන් පිටිකරුවන්ගෙන් එවර තවත් කඩුල්ලක් මෙම පන්දුවාරයේ දෙවි ගිය දෙවන කඩුල්ල එවර ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් හිරුණගාල්ලගේගෙන් කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වන්නේ performing well and getting the crucial wickets. So the tactic is working for both teams, it seems like. And this time, shot and a boundary. So sort of a paddle shot and goes straight to the boundary for 4. This would relieve some pressure from the උනා කෙසේ වෙතත් මේ අවස්ථාවේදී උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. ඒත් සමගින් 6 වන කඩුල්ලයි බිඳ වැටෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිමේ වර ස්ලොක් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරේ නමුත් පන්දු ඇදී ගිය ලොන් ඕන් කලාපයටයි ලොන් ඕන් කලාපේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් ආරක්ෂිතව පන්දුව රැකගනිදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 6 වන කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. Once again, short and delivery. This time the batsman plays a valiant effort from the fielder, but the ball rolls over the boundary line. Another boundary for Richmond College on that occasion, and with that, the more spin as the game goes on. One slip in place for Mahisha De Silva. This time a slog sweep and nicely picks the gap between the mid wicket and the long on region. Another boundary for Mahisha De Silva. Well, in fact, it's a 6, the first 6 of the match, I believe. Mahisha De Silva down. Captain of Mahinda College strikes for them. What a big wicket on that occasion. The batsman just seems to be starting to get a move on, but unfortunately couldn't connect that on that. He helped his teammates in the first innings of the Mahindian. This time straight and 4 runs. That's a brilliant shot from Mahisha De Silva, and that is just a brilliant shot overall. Straight over the bowler's head, really impressive by the batsman on that occasion. As we see, the straight region is the safe. Richmond College dugout. So Richmond College have officially declared the innings 117 for 7. වන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට ලකුණු 163ක අභියෝගයක්. එවර සාර්ථක පන්දු යැවීමක්. දෑතිම්ම පන්දු යැවීමක ක්‍රීඩකයෙක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය නියෝජනය කරපු ඔහු 2017 වසරේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයා වශයෙන් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේමයි 2018 වසරේදී උපනායකයා වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ. අවස්ථාවේදී පළමු 4 පහර වාර්තා කරනවා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අද දිනේදී
ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ අවට තරමක වැසි තත්ත්වයක් අපිට මේ අවස්ථාවේදී චනොද්දා ගන්න පුළුවන්. මේ මොහොතේදී තනතිල් ආවරණය කරන අයුරු දකින්න පුළුවන්. රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගය ජය පෙරදුමකින් තොරව අතිසාර්ථක අන්දමින් නිමාවට පත් වුණා.